Teknik informatika merupakan salah satu bidang ilmu dan teknologi yang sangat dinamis dan berkembang pesat di era digital saat ini. Banyaknya kemajuan teknologi komputer telah menciptakan peluang karier yang menjanjikan bagi para profesional di bidang ini. Profesi-profesi dalam teknik informatika tidak hanya terbatas pada pekerjaan rutinitas, tetapi juga melibatkan kreativitas, analisis, serta pemekahan masalah kompleks. Contohnya, web developer bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara situs web. Mereka harus memiliki pemahaman yang baik tentang bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, dan JavaScript, serta kemampuan desain grafis untuk menciptakan situs web yang menarik dan mudah digunakan. Berikut keterampilan yang harus dimiliki: bahasa pemrograman, menguasai HTML, CSS, dan JavaScript adalah dasar bagi pengembangan web. Untuk pengembangan backend, bahasa seperti PHP, Python, atau Ruby juga penting. Framework dan library. Familiaritas dengan framework seperti React, Angular, atau Vue.js untuk frontend dan Node.js atau Django untuk backend sangat bermanfaat. Pengelolaan database. Kemampuan dalam menggunakan SQL, MySQL, PostgreSQL, dan NoSQL, MongoDB, untuk menyimpan dan mengelola data. Responsive design. Memahami prinsip desain responsif agar situs web dapat diakses dengan baik di berbagai perangkat. Version control. Penggunaan sistem control versi seperti Git untuk kolaborasi dan manajemen kode. Yang kedua yaitu AI ML engineer merancang dan mengembangkan sistem atau aplikasi yang menggunakan teknologi artificial intelligence, AI, dan machine learning, ML. Mereka harus memiliki pemahaman yang baik tentang algoritma AI dan ML, serta bahasa pemrograman seperti Python atau R. Dan yang ketiga adalah data engineer mengelola dan mengoptimalkan sistem big data. Mereka bertanggung jawab untuk membuat perencanaan, desain, dan pengelolaan sistem big data untuk memaksimalkan nilai dari data yang dihasilkan oleh pengguna internet. Seorang data engineer harus menguasai bahasa pemrograman seperti Python, Java, atau Scala untuk membangun pipeline data. Roadmap dari web developer yang pertama yaitu dasar-dasar pemrograman, pelajari HTML, CSS, dan JavaScript. Kenali prinsip desain responsif, pengembangan frontend kuasai framework seperti React, Angular, atau Vue.js. Pelajari tentang pengelolaan state dan routing. Pengembangan backend. Pelajari bahasa pemrograman backend seperti Node.js, Python, Django Flask, atau Ruby on Rails. Kenali RESTful API dan GraphQL. Database. Kuasai SQL, MySQL, PostgreSQL, dan NoSQL, MongoDB. Pelajari tentang ORM, Object Relational Mapping. Version control. Gunakan Git untuk pengelolaan code dan kolaborasi. Pengujian dan debugging. Pelajari teknik pengujian unit dan integrasi. Kenali alat debugging. Deployment. Pelajari tentang server hosting, CI/CD, continuous integration, continuous deployment. Kenali platform seperti Heroku atau AWS. Proyek praktis. Bangun proyek portfolio untuk menunjukkan keterampilan Anda. Lanjut pada roadmap dari AI, ML engineer yang pertama adalah dasar-dasar komputer dan pemrograman. Pelajari Python dan R, kuasai struktur data dan algoritma. Matematika dan statistik, pelajari aljabar linear, kalkulus, dan statistik dasar. Data manipulasi, kuasai pandas dan numpy untuk manipulasi data. Pelajari teknik eksplorasi data, EDA. Machine learning dasar, pelajari algoritma dasar seperti regresi linear, decision trees, dan clustering. Kenali framework seperti scikit-learn. Deep learning, kuasai TensorFlow atau PyTorch. Pelajari arsitektur neural networks, CNNs, RNNs. Natural language processing, NLP, atau computer vision. Pilih salah satu bidang untuk mendalami lebih lanjut. Kuasai teknik-teknik dalam bidang yang dipilih. MLOPs, pelajari cara mengelola model machine learning di lingkungan produksi. Kenali alat seperti Docker dan Kubernetes. Proyek praktis, kerjakan proyek nyata untuk menerapkan keterampilan yang telah dipelajari. Lanjut yang terakhir, yaitu roadmap data engineer. Sebagai berikut dasar-dasar pemrograman, pelajari Python, Java,
atau Scala. Quasi SQL untuk penjelasan database. Database management, kenali sistem database relational, MySQL, PostgreSQL, dan NoSQL, MongoDB. Pelajari tentang data warehousing. Big data technologies, quasi alat seperti Apache Hadoop, Spark, dan Kafka untuk pemrosesan data besar. ETL, extract, transform, load, pelajari teknik ETL untuk mengumpulkan dan memproses data dari berbagai sumber. Cloud services, kenali platform cloud seperti AWS atau Google Cloud untuk penyimpanan dan pemrosesan data. Data pipeline development, bangun pipeline data yang efisien untuk memindahkan data antar sistem. Monitoring and maintenance, implementasikan sistem monitoring untuk memastikan pipeline berjalan dengan baik. Proyek praktis, kembangkan proyek yang menunjukkan kemampuan dalam mengelola aliran data secara efektif.